سلامونه و نیکی هیلی. زه عباد الله نورستاني تاسې ټولو کتونکو همدارنګه درنو زده کوونکو ته په ای لرنینګ پښتو آنلاین پلیټفارم کې ښه راغلاست ویم. په دې هیله چې تاسې په خپل ورځني چارو کې خوښ او خوشحاله اوسئ. خوښ یم چې یو ځل بیا د خپلو هیوادوالو د تعلیم په برخه کې خدمت کې حاضر او همدارنګه تاسې ته د آنلاین کلاس په روان لړۍ کې د سره مل یم. لکه څنګه مو چې سره وعده ایښې وه د جون په لومړۍ نیټه به زموږ د آنلاین کلاس لومړی درس به وسي. موږ به د آنلاین کلاس په روانه لړۍ کې د امريکن انګلش فايل سريز د سټارټر کتاب تدریس کوو. د امريکن انګلش فايل سريز یو ډیر با اعتباره او د اکسفورډ پوهنتون لخوا نه چاپ شوی یو ډیر نړیوال حیثیت لرونکی سیسټم او یا هم سیریز دی. یاد سیریز د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره یو بشپړ کورس په حیث استعمالیږي. د یادولو وړ ده چې په دې سیریز کې موږ سره 6 کتابونه دي کوم چې هر یو په خاص او ځانګړي ډول سره ترتیب شوی دی. هر کله چې تاسې دغه 6 واړه کتابونه په ښه ډول سره ولولئ نو زه تاسې ته په اطمینان سره ویلی شم چې انګلیسي کې هیڅ نوع مشکل تاسې نه لرئ. نو موږ به کوشش کوو چې په آنلاین کلاس کې د سټارټر کتاب په ښه ډول سره تر تاسې ورسوو. په دې هیله چې د روان آنلاین ټولګي کې موږ سره تر پایه ملتیا وکړئ. د هر څه د مخه راځو یو کرتې د امریکن انګلش فایل سیریز د دغه کتابونو په اړه لنډ شان د معرفت اخلو. Welcome to American English File, 2nd edition, the #1 course to get students talking. Written by Clyde Oxenden and Christina Latham Koenig. This 6th-level integrated skills course builds confident speaking by practicing grammar, vocabulary, and pronunciation in every lesson. The new advanced level now completes the 6th-level curriculum, covering CEFR levels A1 to C1. Let's take a look inside Student Book 1. Each level provides a variety of fresh topics for discussion. The grammar, vocabulary, and pronunciation taught in each lesson is clearly outlined. At the end of each odd-numbered file is a practical English section. And at the end of every even-numbered file is a review and check. Each student book is also supported by a variety of additional materials and extra practice. Let's take a closer look at a file in Student Book 1. The lively, modern design with more photographs and fewer illustrations gives the course a more adult feel. And to make it easier to find additional material in the back of the book, references are color-coded in the lessons. Clear grammar, vocabulary, and pronunciation objectives are outlined before each lesson. Grammar, vocabulary, and pronunciation are taught in every lesson, providing a solid foundation for confident speaking. Carefully focused grammar activities help students to express their opinions. The grammar bank at the back of the student book then reinforces each grammar point with explanations and additional activities for every lesson. The vocabulary exercises relate directly to students' lives to motivate learning, and the engaging vocabulary bank further consolidates knowledge. It includes audio to practice pronunciation, and many speaking activities activate vocabulary. Pronunciation is an integral part of every American English File lesson, so that students learn how to communicate effectively. With the sound bank, students also have a complete pronunciation chart
at their disposal. In every lesson, you'll also find engaging reading texts. Because the topics relate to students' lives and are often surprising and intriguing, students will be inspired to read on. The engaging speaking activities will get your whole class communicating in English. These are supported by additional pair work activities. Writing is integrated into lessons with references to the writing section at the back of the student book. Throughout the course, you'll also notice that useful tips explain challenging language points, allowing students to overcome difficulties. Online practice promotes learner independence. Students can go online to practice their reading, writing, listening, and speaking skills through interactive and motivating activities. The practical English sections at the end of each odd-numbered file prepare students for real-life situations. Filmed on location in New York and London, the all-new video drama follows the engaging story of Rob and Jenny. So, what would you like to visit? What is there to see? Well, we could see the Tate Modern first as we're here, and then we could go to the Globe Theatre. There's a review and check after every even-numbered file, allowing students to assess their own progress, following the grammar, vocabulary, and pronunciation format. On-the-street interviews build students' confidence by exposing them to authentic and spontaneous language. And the informative documentaries extend the student book topics even further. American English File, 2nd edition. Get everyone talking. In class, everywhere. او د امریکن انګلش فایل سریز لنډ شان د معرفت که چیرته تاسې د معرفت مو کتلی اوسي واقعا دا یو ډېر بهترین سریز دی د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره. دغه شپږ واړه کتابونو کې ډېر زیات درسونه شتون لري او موږ به کوشش کوو چې دغه شپږ واړه کتابونه په آنلاین ډول سره خپل هیوادوالو ته نو په دې هیله چې تاسې راسره دغه ټول درسونه په آنلاین ډول سره تر پایه تعقیب کړئ.